The year 2023 is still fresh in days, hours and minutes. But in Nigeria, the deplorable condition of the road have made families to cry about loss of life from road accident, while businesses suffer heavily. Citizens, especially motorists and passengers, call on the Nigerian authorities to ensure safety of citizens by fixing the damaged road. I was on some of this damaged road. Here is the full report. With more than 1,000 portholes on the Nnamdi Azikiwe expressway in Kaduna, a state in northwestern Nigeria, citizens, especially motorists, from interstate travelers to resident plying on vehicles, motorbikes, tricycles, bicycles and foot walkers, count a flow of blood from accident, which resulted in the loss of human lives and properties. However, like many others, Abdulrashed Adamu, an articulated vehicle driver, and Malam Zayyana Batsari, a taxi driver, both struggling to repair their vehicles, recount their encounter with several portholes and the Nigerian security on a trip to their various destinations. Wahalhalun da muke sha zuwa yanzu a wannan hanyar gaskiya ba za su kirgo bai da yin takaita ma. Yanzu dai ka gani idon ka ne ka zo ka samu wani aiki kuma ba wani abu bane ya jawo haka illa rashin kyan hanya. Dan ni ina ganin aikin Kano a Lokoja to Kano nake duk ba drip din da dan dauka da banga trailer a kasa. Ana cire gawawwaki wasu kuma an yi dukiya dai inda da asaran dukiya ma ba a magana batun rai ake faɗa kuma saboda lalacewa hanya kuma ga ma'aikata akan hanya yanzu haka sauri muke kada a zo a tadda mu ma a zalunce mu ba hali ka sai da ka yi gyara matsala hanya bayi da kyau yanzu mun fasa yanzu tayan mu ne ta fashe anan wajen asaran 100,000 ba hali mu yi tafiya haka idan muka yi tafiya haka mun jawo ma kamfani asara muka saya muna gyara muna fargaban ma'aikatan cikin gari da su zo su kama mu wannan menene da gwamnati a kasa kenan kiran da dai ma gwamnati dan Allah ta ji tausayin mu ba wai ba muna son abubuwa da yawa a gurin ta amma mun sani ba za mu samu amma ta duba abin da za ta iya mana akan hanyar nan mu ba wai mun je mun dinga binta muna roƙo haka ba tana gani akwai wakilanta da yawa da Allah ta taimaka mana to sanin lalacewa wannan mota akan hanya ce ramu sun mata yawa wani ramin ma an ka shiga sai an kama an tura an fidda motoci na ta faɗuwa a hanya na taho daga Abuja zuwa Kaduna na kashe taya za ta kai 3 daga nan har zuwa Lokoja babu hanya mutane muna ta shan wahala kuma sannan jami'an tsaro sun koma daidai inda ramukan suka lalace sun tsare wurin a gasa a tara nan a hwaɗi nan a hanyoyi ga motoci nan suna ta faɗuwa da yawa to ni dai kira na ga gwamnati abinda nake roƙo ga gwamnati ta gyara mu hanyoyin nan kuma ta ja mu jami'an tsaron nan su taimaka mu direbobi ta rage cajin da take musu dan Allah. While this person also pleaded with the Nigerian authorities to fix the damaged road. Abin da muke roƙon gwamnati da Allah ta duba rayuwar mutane yadda ake shan wahala ta duba yadda za a yi a gyara wannan hanya komi da komi saboda mutane inda suke yawo a ƙasa da mutanen da suke hawa suna shiga cikin hatsari da yawa kuma suna rasa rayuwarsu da yawa wasu sun rasa rayuwarsu kuma tun da yake ba gyarawa aka yi ba ai kaga wannan abu bai wuce ba